habe das gemalt. Ich habe die Aufgabe gemacht. Ich habe das fotografiert. Ich habe alles gemacht. Wer bist du? Das ist der Täter. Wer bist du? Das Passiv. Das Passiv? Langoik. Deutsch Training. So as we saw in the video, when passive voice comes in, active voice goes out, or we can say doer goes out. So before going ahead, we need to keep two things in mind. Number one, accusative with nominative in passive. Nummer zwei, dative bleibt dativ in passiv. Zum Beispiel, ich repariere das Auto in the sentence, das Auto ist accusative. If I say the same sentence in passive, the sentence would be das Auto wird repariert. Ich habe den Text geschrieben. Im Passiv, der Text ist geschrieben worden. Over here, the tense was imperfect. Ich habe den Text geschrieben. So, when you want to write the sentence in passive, you have to also keep in mind in what tense it was. It was in perfect tense. So, in perfect tense, passive is sein plus Partizip 2 plus worden. So, der Text ist geschrieben worden. Ich schrieb den Artikel. Der Artikel wurde geschrieben. Over here, the tense was Präteritum. So hence the sentence was, ich schrieb den Artikel. And in passive, when you write the sentence in Präteritum, it is wurden plus Partizip 2. Hence, der Artikel wurde geschrieben. Hello everyone! This is Jaya. This is Janvi. Please like, subscribe and share this. Bye! Bye.